Alright guys, welcome back again to more Tsukihime. I'm ready, hope you are too. Let's continue. It has to be a lie. She told me herself. She's terrified of drinking blood. Terrified for good reason. She knows that once she had a taste, she'd never be able to stop. ただ、かろうじて救いがあるとしたら、衝動は突発的なものだということです。神祖たちは一人だけ、耐えきれなくなった時のためにしもべを用意しておきます。それが、使徒と呼ばれる者たちの始まりですね。彼らはすでに死んでいる使徒。神祖たちに痛み止めとして生かされていた吸血鬼。それがこの町に救っている使徒と区分される吸血鬼の始まりです。ですが、アルクエド・ブリュンスタットにはそのしもべがいない。いえ、今まで必要がなかっただけですね。神祖の中でも特別だった彼女は、自らの意志だけで吸血衝動を抑えられていた。ですが、それも昨夜で限界を迎えた。吸血衝動に果てはありませんし、消えることもない。何度も抑えてきた衝動という沈殿物は、そのうち器から溢れてしまう。彼らは長く生きれば生きるほど、自らに抱えた吸血衝動を肥大化させていってしまう。そうして自分の力だけでは抑えきれなくなった時、自らの衝動が自らの能力を超えてしまった時、彼らは同族の手によって命を絶たれます。それが寿命のない彼らにとっての終わりなんです。That's awful. They're forced to keep themselves in check knowing full well what lies in store if they don't. And the second they slip and reach their limit, they're put down by a friendly face. There's nothing perfect about that. No matter how powerful they are, they're born with a fatal flaw that can never be cured of. いや、でもあいつは大丈夫だったよ。昨日だってすぐに元に戻ったんだ。今は俺のせいで力が弱ってるけど、怪我さえ治って力を自由に使えるようになればきっと。ありえません。だってもともと彼女は限界なんですから。彼女が誕生したのは12世紀と言われています。いくら実際の活動時間が数年に満たないと言っても、彼女の存在時間そのものは変わらない。長く彼女の中にわだかまった衝動は、じき彼女自身を食い破ります。むしろ、今までよく持った方でしょう。彼女は、アルクエイドは、もう未来のない命なんです。For the first time ever, it's not my anemia making me feel lightheaded. The stranger's words struck me with such force that I can hardly see straight. What the hell? So this entire time, Arquette was out here hunting vampires, even though she knew she was doomed? That doesn't make any sense. It can't be true. 先輩の話は筋が通らない。だってさ、もう自分がダメだって分かっているやつが俺たちのためなんかに吸血鬼を退治しに来るわけがない。 That's weird. He just said he doesn't know who this person is, yet he calls her senpai. 彼女が吸血鬼を処理するのは私たちのためではありません。それが彼女の役割だからです。
役割って、そんなの誰が決めたんだよ。彼女以外の神祖たちでしょうね。彼女が生まれた12世紀は最も落ちた神祖がはびこった時代です。神祖たちは落ちた神祖もその神祖がいたずらに増やしていく使徒も放ってはおけなかった。その手段としてただ殺すためだけの、それ以外のことを何も必要としない純粋な神祖を誕生させ処刑役にした。それがアルクエイドという神祖なんです。彼女はミサイルみたいなもので、ひとたび城から放たれれば最後、標的になった吸血鬼は確実に滅び去ったという話です。Another wave of dizziness. Stop. Please. Stop talking about her like that. She can bleed. She knows pain. She feels pain. And still, she decided to help all of us. She's a kind, soft-hearted person. Quit describing her like she's some kind of weapon. いえ、兵器なんですよ。もともと彼女はそういった意味合いでのみ存在を許されていた。ですから、この町に来てからの彼女はどうかしていたんでしょうね。あんなに話をする彼女を見たのは初めてです。もともと彼女は言葉を口にすることさえなかったのですから。Huh? Are we talking about the same Archwade here? The one that never knows when to shut up? だって彼女は余分なことはしないんです。昔から、もう何百年も昔から彼女はそうやって生きてきた。あの三冠の古城に生を受けた時からずっと永遠に変わることなく。My vision clouds over as the beating of my heart echoes in my ears. Where is this? I see something that I shouldn't know. A memory that I'm not supposed to have. A paradise lost in the mountains. A field composed of dawn, in the image of the inner sea. At the center of this castle lies a courtyard. Amidst a sea of white flowers stands a lone woman, eyes closed, adrift in a dream. 彼女には余分な知識も自由もありませんでした。倒すべき対象が決定された時だけ外に出される。その時に応じた知識を教え込まれて確実に敵を処刑できるように。There's no one else. No one to talk to. No one to come across. 定められた吸血鬼を殺して帰ってきた彼女は知識を洗い流されて眠りにつかされます。何も知らないまま吸血鬼を殺すこと以外に意義を持たないよう幽閉される。She has nothing. Not the simple joy of meeting someone's gaze. Not the fulfillment of conversation with another. From the start, she was never given any choice in the matter. 彼女の力は落ちた神祖たちさえ滅ぼせるほど強力だった。けれど皮肉ですね。あまりに強大すぎる能力が災いして彼女は神祖の間でも疎まれてしまった。姫と称えていながら誰も彼女には近寄らなかった。
城を与えられていながら、彼女の世界は薄暗い地下室だけだった。だから彼女に感情を与えてくれる者はどこにもいなかった。神祖たちは兵器の手入れをするように彼女を扱った。兵器に余分な機能は必要ないですから。パンを焼く機能も洗濯物を洗ってくれる機能も不要です。そんな余分なものを付属させるなら、もっと兵器らしい機能を付属させるでしょ。I was always taught to never allow myself any excess. Her tone was almost sing-song. But that explains why her eyes felt so hollow when she said she could rely on herself. She's never needed anyone. Not that anyone was ever there. She might not even have realized it. 神祖たちが彼女に求めたものは高い殺傷能力だけ。故に彼女は何も知らない。言葉も感情も存在しない。非人間である死とよりもっと上のモンスター。生きている意味も意義もあの生き物には初めから存在しない。Maybe that was once the case. But every single time I saw her, she seemed so cheerful, always laughing and smiling over the most trivial things. So I just assumed she must have always been like that. What a cruel assumption to make. All along, that girl was actually... Was I really right before? When all of this had been so much fun? I never imagined that I could be so happy just being alive. Back then, I couldn't understand what she was going on about. Yet, in that twilight classroom, she tried to work through her insecurities with me, her voice hardly above a whisper. アルクエイドは長く活動しているくせに、生きるという意味合いを私たちより知り得ていない。彼女が行動を許されていたのは、活動時間に換算すると驚くほど短いんです。彼女の生涯はほぼ全てが睡眠だった。それもおそらく闇のような眠りだったのでしょう。夢すら見ないようではそこに人間性など発生するはずがありません。Really? Just talking is plenty fun for me. そうして落ちた神祖をすべて処断した後、彼女が城から出ることはなくなりました。一応の目的が済んだわけですから、神祖たちも彼女にまともな教育を施そうとしたのでしょうね。けれど彼女は自由にはなれなかった。本当に些細な間違いで城に残った神祖たちを皆殺しにしてしまったから。I see. Her entire life, she'd been raised to kill vampires, so she dutifully fulfilled her orders until no more remained, until only she was left. 同族であり親である神祖たちを処断した後、彼女は自分から城に閉じこもりました。もう誰もいなくなった神祖たちの城の玉座、城壁から伸びた千の鎖につながれて、ロアという吸血鬼が転生するたびに眠りから覚めてわずかな間だけ活動する。She lived in such a fixed preordained world, a world where she never got to speak a single word. これがアルクエイド・ブリュンスタッドの正体です。彼女は根っからの処刑人。自分を縛っていた神祖たちがいなくなっても、まだ吸血鬼殺しだけを目的にして徘徊している。
彼女にはそれ以外の楽しみがないのでしょう。You've got it wrong. That isn't what makes her happy. How didn't I pick up on this before? She always spoke so cheerfully and smiled so radiantly. If only I looked more closely, I would have noticed. I would have seen just how lonely she'd been up to now. The fun of talking nonsense with someone until you lose all sense of time. The satisfaction you get from spending an entire day doing nothing, which most people take for granted. It's the little things in life, the trivial, everyday moments that make her truly happy. 嘘。 The worst thing is, I don't think she even realizes what a ridiculous and sad life she's been leading. I can't accept that this is what her life was like. It's just far too unfair, like some cruel joke. 全部嘘だ。 Back then, I barely scraped together half an answer. And for the rest of my life, I might find myself pondering that same question. But at the very least, I figured out what I want to do right now. She doesn't need to find joy from the mundane things in life. All I have to do is make her see that happiness is only a hand's grasp away. Then I'm sure she'd... The unfamiliar third year shakes me from my thoughts. This is Shikitono's reality now. And though it took me far too long to get here, I finally managed to clear my head. 私の話聞いてました？いや、ごめん。記憶にない。先輩が話してたようにも聞こえたし、他の誰かが話してるようにも聞こえてました。The girl sighs and nods with a hint of understanding. つまりですね、彼女は。もういいですよ。アルクエイドが何をしていようが、どんなにめちゃくちゃなやつだろうが、もうどうでもいいんです。そもそもあいつを殺したのは俺なんだし、俺はちゃんと自分のしでかしたことの責任を倍にして返さないと。That's the only thing I want to do right now. I don't want her to be alone anymore. そうですか。ですが、それは本当にあなたが負うべき責任なんですか？ To be honest, it isn't on me no matter how much I might protest otherwise. I understand why this girl is telling me I should remain impartial. Am I really fighting Arcwade's enemy to save the city? It sounds so nice when it's put like that. But I know that isn't the truth. What I'm actually doing is killing a complete stranger on Arcwade's behalf. でも I shift my gaze up. In front of me are the bouquets of flowers left as offerings to the dead. When I look behind me, the city looks as if it always has, alive and well. Ah. A wave of dizziness sweeps over me. It's all so bright. Everything I couldn't save, and everything that she risked her life to protect. A place of happiness that should be cherished and safeguarded above all else. I'm so pathetic. でも俺にはそういうものと同じぐらい、いや、それ以上にあいつのことが大切なんだ。あいつが人間なんて気にしない吸血鬼だって言うのなら、俺は吸血鬼なんて気にしない殺人鬼でいい。I know that's a terrible thing for someone to boldly proclaim. I'd be no different from Vlav or Roa, a disgrace to humanity. But if it'll let me stay with Arcwade, I'll do it. 呆れました。ここまで言っても無駄な人とは思いませんでした。申し訳ありません。頑固なのは妹譲りらしくて。
妹さんね。まあいいですけど、せっかくですからおまけの忠告です。一度吸血衝動を抑えられなかった真祖は立ち直れない。もし彼女があなたの前に現れたとしたら、それはあなたの血を吸いに来たということです。 I don't doubt that she believes full-heartedly in what she's saying. But what I know about Arkwade is just as true. そんなことはないですよ。だってあいつはまだ血を吸ってないんだから。いいえ、ノエルが止めていなければあなたは吸われていました。違う。だって止まったんだ。あいつは大丈夫だったんだよ。だから誰が邪魔をしなくても結果は変わりはしなかったんだ。 That's right. Arkwade would have stopped herself just in time. つける薬がありませんね。そろそろ飛行機の時間ですので失礼します。うるさい上司が来て左遷されてしまったので。She walks past me. In the end, we never made eye contact, nor did she mention her name. Without another word, she passes me by. あ、でも一つだけ俺からも質問です。どうして俺だけ先輩を覚えていたんですか？ I may not remember her name anymore, but I definitely remember her. そんなの単に消し忘れただけですよ。それもこれでおしまいですけどね。The flowers sway gently in the breeze. When I turn to look, I see the back of someone who was once my upperclassman, but I remember neither her face nor her name. Her footsteps fade into the distance. With one last bow before the rubble, I head back to where I'm supposed to be. Are we nearing the end already? Feels like it. I make my way to the mansion. I decide not to drop by Arkwade's apartment. There's no way she'd be there anyway. Besides, I have other things to attend to. I'll go looking for Arkwade later.お帰りなさいませ、四季様。 History greets me upon my return. ただいま。いつもありがとう、翡翠。I express my sincere gratitude. History's probably been waiting on me every single day. I've been running so ragged that I've never paused to consider the problems I've caused for her. So I wanted to come home before sundown at least once to allow her to properly carry out her duties. I see what you're doing, man. Final goodbyes, thinking you're gonna die? After eating dinner with Akiha, I head for my room. At least for tonight, I played the part of the perfect brother. I even managed to hold a decent conversation with Akiha and Kohaku, compared to usual anyway. As soon as I get back to my room, I gather up my things. There isn't much. Mostly school supplies, really. My knife, which I've grown rather fond of, is already safely tucked away in my pocket, so that only leaves my smartphone and the white ribbon. さて。 After giving my room a quick clean, I
Take a deep breath. I didn't think I'd be saying goodbye to a room twice in such a short span of time. Okay, I fully intend to return, but I'm covering my bases. It doesn't hurt to show my gratitude now, just in case this is a one-way trip. I turn off the lights. The clock reads 9:30. It's the perfect time for me to leave the mansion. Wow, I'm surprised he wasn't caught. It's a little before 10 when I arrive at the park. There's not a single soul to be found. Taking a seat on the bench, I count the ticking of the clock while I wait for Arcade. For a moment, I consider roaming the city in search of her again. But that would be an exercise in futility. If she wants to avoid me, I won't find her, let alone catch her. だからここでいい。 He's counting on the promise. We did make a promise after all. That we meet here. There's still time to fulfill that promise tonight. I won't fail to keep my word again. And if Arcade cares enough too, then she'll be here. Having faith and waiting for her is the best I can do right now. Time passes. The hands on the clock steadily carve away the hours. The weight is suffocating. My body can't stand even another second. What am I doing? Sitting here like some lawn ornament. I should be out there looking for her. In stark contrast to my body, my mind remains calm. I look up at the night sky and the brilliant moon. How much you want to bet she's watching me from afar? It's awfully quiet, as if this world is composed solely of me and her. If I can wait under these circumstances, nothing will deter me. I'll stay as long as it takes. I'll happily suffocate if necessary. The moon was so bright before, but now its gentle glow is fading. There's only 3 hours left till dawn. Once the sun rises, it'll all be over. It would mean that the nights Arcade and I spent happily hunting down vampires are behind us for good. Not that I can do anything about that now. A pitiful sigh escapes my lips. I'm not sure if I should laugh or just wallow in despair. Either way, there's not much else I can do. That's when I spot a sliver of white in the shadows. She must believe she's hidden, but she's tragically unsuited for stealth. おい、もう3時だぞ。いつまで待たせるんだ、バカ。I like that. I call out from my spot on the bench. A surprised gasp betrays her cover. Arcade reveals herself a few seconds later. She's like a startled rabbit in a snowy field. Arcade doesn't say a word. She won't meet my eye or get any closer either. アルクエイド。 I say her name, but she doesn't acknowledge me. It's a struggle to find the words. Everything I thought of earlier vanished the second I saw her. Shit. What can I even say to get her smiling again? I'm scared that anything I tell her will only make her more sad. Time feels like it's slowing down, stretching into eternity. Yet the hands of the clock would say hardly a moment has passed. When Arcade looks up, she flinches, like she were looking into a bright light. シキ、いつまでも帰らないんだもの。放っておけなくて来ちゃったわ。本当はこのまま部屋に帰ろうって思ってたのに。Her voice trembles, a little here and there, but she seems more like her cheerful self from before. そりゃ帰らないよ。
お前はもう会わないとか言ってたけど、それとこれとは別問題だろ。ここで待ち合わせるのが俺たちの約束だ。一緒に吸血鬼を倒してくれるんだろ。So please, stop looking at me like that. If you don't, I won't be able to refrain from grabbing you with everything I've got. 信じられない。まだそんなこと言ってるの？ああ、アルクエイドとの約束は破らないって言っただろ。今夜はまだお前の手助けをしていない。いいよ。もうそんなのはいいの。シキは一人で帰って。ドアのことなら私が何とかしてみせるから。いいって、何がいいんだ、アルクエイド。言うまでもないでしょ。やっぱり私は吸血鬼でシキは人間だっていうことよ。私はシキに助けてもらう資格なんてなかった。協力なんて求めてはいけなかった。そんなことにも気づかないままで、私はあと少しであなたを台無しにしてしまうところだった。だから。It's fine, she mutters under her breath. I fight back the urge to yell at her. That ship sailed a long time ago. I knew what I was in for the second I told her I'd help out. I knew. And I still promised to help. So, I refuse to let it end like this. アルクエイド、ここでのことなら気にする必要はないだろう。お前は体が弱ってて、ただ疲れていただけなんだ。俺はバカだからさ、お前の嘘に気づいてやれなかった。お前を苦しめてたのは体の傷なんかじゃなくて吸血衝動ってやつだったんだろう。俺の血が欲しくてあんな真似をしたんじゃない。あいつら、埋葬期間はいつからそんなにおしゃべりになったのかしらね。Arcade sighs, looking more exhausted than upset. ああ、話は全部聞いた。全部聞いた上ではっきり言ってやる。お前には問題なんてないよ、アルクエイド。今は苦しいけど何日かすれば元に戻るんだろう。なら気にする必要はない。それにあの夜だってあんなに苦しそうだったのにちゃんと我慢できたじゃないか。だから大丈夫だよ。これからも今までみたいにやっていける。Arcade's smile is weak and wary. シキは全然分かってない。無理なのよ、こうなっちゃったら。私は今でもシキの血が欲しいと思っているんだから。思ってるだけだろ。なら気合い入れて我慢しろ。He's like, just tough it out. You'll be fine. 今までだってそうやって頑張ってきたんじゃないのか、お前は。そうよね。今までそうやって自分を抑えてきた。いえ、抑えてこれた。けどもうダメみたい。私は浅はかで吸血鬼殺しだけが私の意味なのに余分なことをたくさんしちゃった。何も知らなければ何かを欲しいだなんて思うこともなかった。四季なんかに頼らず自分だけで敵を追っていればよかった。そうすれば一人で
何もかも片付けられたのに。Damn it. I just don't know how to deal with her. I'm the worst. I'm so mad. It makes me want to cry. She should have done it all alone? I'm not sure if she's lying to herself or just putting on a brave face. But who does she think she's fooling with that miserable expression? もう頭くる。いい加減にしろ、この最上級バカ女。 I'm at my limit. I jump up from the bench and yell at her. Again. 最上級バカって言った今。ああ、気に食わなければ惑星級でも銀河級でも何でも付け足してやる。ふざけやがって。何が自分だけで敵を追ってればよかっただ。一人じゃ無理だから、一人じゃできないことがあるって気づいたから俺に手を貸せって言ったんだろ。なら最後まで頼れよ。俺が助ける。何があってもお前が何でも関係ない。俺はずっとお前を助けるから。 For your own sake. 二度ともういいなんて言わないでくれ。 Not when. You finally found that little bit of happiness in your life. You can't just give up on that so easily. シキ、あなた泣いてるの？わけないだろ。なんで俺がお前のために泣かなくちゃいけないんだ。 And even if I were, they'd be tears of rage. My emotions must be out of whack from all the nonsense Arkway keeps spouting. もうとにかく吸血鬼探しは続けるからな。ロアとかいうやつを殺せばお前だって休めるんだろ。そうすれば万事解決だ。問題なんて一つもない。 I keep my back to her so she can't see me tearing up. Arkway quietly listens, a terrible calm in her eyes before shaking her head. でもやっぱりダメなんだ、シキ。あの時シキの首筋に触れた時、シキは私は我慢できていたと言ってくれたけど、私は我慢できなかった。一瞬だけ止まったのはシキが私を怖がったから。私今まで何人もの人間に怖がられてきた。だから自分に向けられる剣王の念なんてもう何も感じなくなってた。でもおかしいよね。シキが私をそういう風に見るのだけはすごく嫌だったんだ。私はどうあってもシキにとって化け物なのに。 She laughs. A dry, forced laugh. 違う。俺は怖がってなんかいない。あれはいきなりのことだったから驚いて。 Speak for yourself, I was terrified. It's a lie. A lie so obvious, it wouldn't even fool me. With a pained expression, Arkway refuses to look me in the eye. Here I go again ignoring what Master once taught me. If you tell a lie that can even fool yourself, you'll just hurt the other person. 私が一瞬だけ止まったのはそのせい。シキにそんな目で見られるのが怖かった。この先もあんな目で見られたら私はきっと壊れてしまう。 Well, I mean, that's a good thing then. You still had some control. だからシキとはもう会えないって思ったの。それがきっとお互いのためなんだって。待っていてくれてありがとう、シキ。でも待ち合わせはここで終わり。私たちきっと慣れ合いすぎたのよ。 She turns her back to me, so as to avoid my gaze.
She might be right. If we hadn't gotten this close, then none of this would have happened. I could have returned to my day-to-day routine, and Arkway would have gone back to being alone. Then neither of us would have to worry for the other. そうだな。本当に慣れ合いすぎた。けど俺はそれでいいと思うよ。だっていつまでも一人きりは寂しいだろ。Arkway doesn't answer, but I notice the slightest tremor in her shoulders. 町のことは心配しないで。私は絶対にロアを殺す。相打ちになっても必ず仕留める。だからシキはもういいの。この町はすぐに元の形に戻って心配するようなことはなくなるから。Though I can't see her face, her voice still lacks her usual cheer. I can't stand it anymore. I tried to be mature about this, but even I have my limits. バカ。俺が心配してんのはそんなことじゃない。I closed in on Arkwade. She looked like she might run away at any moment, so I placed my hand on her shoulder and spun her around before she could find the chance. シキ。はっきり言わなくちゃ分かんないんなら口にする。いいか。俺が手助けをすると言ったのは町を騒がしている吸血鬼を倒すためじゃない。自分が住んでいる町を守るとかそんなご大層な理由なんて本当はなかったんだ。It's the first time I'm admitting it out loud. All the cards are on the table. But it's the truth, plain and simple. 単純にお前が好きだから、お前の力になりたかったから協力するって言ったんだ。それを今さらなかったことになんてできない。I say it as it is, and throw my arms around their trembling body. I don't sense any resistance in her voice, but she's stunned, frozen in my embrace. お前が俺の血を欲しいと思っているのならそれでいい。 The gentle brush of her breath makes my throat seize up. シキ、痛い。腕、痛いよ。Her voice caresses my ear in a way that makes my heart leap. そんなものおあいこだ。だってそれなら。 I send a longing glance her way, an illicit confession of a desire best unsaid. 俺だってずっとお前が欲しいって思ってた。こうしている今もアルクエイドの心音を聞いて気が狂いそうなくらい欲情してる。My arms are wrapped firmly around her, our chests pressed close. I feel the drumming of her heart. 違うよ、シキ。それはただこの瞬間だけ私に気が触れてるだけだもの。それでもいい。今アルクエイドを愛してるならそれが塔の式の真実だ。その後のことなんて知らない。それとも俺のこと嫌いか。 The sound of my heart thumping, then freezing with trepidation. ダメ。その質問には答えられない。My heart stops for just a second. But then, as if sensing my anguish, her arms coil around me. She's gentle at first. Then she grips me tighter and tighter. She squeezes me with both arms, holding me just as desperately as I hold her. The embrace lasts only a moment. I'm not sure who broke away first.
I think we both pulled away at the same time so that we might look at each other again. Arquade's eyes are downcast, her cheeks tinted a deep red. A wave of relief rushes through my veins. She's here, with me. There's no way we'll be torn apart again. よかった。やっとアルクエイドを捕まえた。正直に言うと、ずっと怖かった。俺はあの時、お前にひどいことをした。ここで。My bad, guys. Thought he was done. Her hair sways gently. She raises her head as if to say something, but then lowers it again after meeting my eye. Her cheeks even redder than before. ダメだよ、シキ。あのことは忘れましょうって言ったのに。Her voice trails off weakly. あ。 She's been so concerned about me, she's avoiding what happened in the alley. And here I am, still being inconsiderate. 悪い。俺がバカだった。これじゃあ、お前のことを怒鳴る資格なんかないよな。そうじゃなくて、責任があるとしたら、それは私の方。だから忘れてって言ったのに。You can't be serious. You can't make that face and then ask me to forget. If anything, I'll never forget this moment. You must be a devil to ask that. Never mind a vampire. 違うよ。俺が悪いと言ってるのは、昨べのことじゃない。俺がバカだって言っているのは、忘れるべきことをどうしても忘れられないからだし。シキ？今日だって、朝からずっとお前のことを考えてた。It's true. お前に会えたら、なんて謝って、なんて言ったらいいだろうってずっと考えてた。なのに、お前に謝りたいと思いながら、俺はあの時のことが頭から離れなかった。もう一度、もっともっとアルクエイドに触れたいってバカみたいに思ってた。Arquade looks away. I can barely face her myself, especially after blurting all that out. Still, it was the truth. It wasn't her mystic eyes that enthralled me. Just seeing her drives me crazy, even now. She doesn't respond. Both of us are waiting for the other to break the silence. 本当のことを言えばね。Her voice is a little shaky. She confesses with reddened cheeks and a hint of embarrassment in her voice. 私だって忘れられなかったよ、シキ。At last, she meets my eyes. Oops. Caught up in the moment, I ended up hugging her real hard again. But who can blame me? If I had the wherewithal to hold back after seeing her make that face, I might as well stop calling myself a sentient being. Though, I will admit, it was a little abrupt. ごめん。いきなり抱きついた。I remind myself to restrain the feral beast within. Arquaide giggles softly against my chest. She wraps her arms around my back again, comfortably resting her weight against me. シキってすごいね。Her arms give me a gentle squeeze. The sensation is enough to make me melt. すごいって具体的には？すごく乱暴。今まで出会ったどんな人より野蛮で笑っちゃった。Oh, sorry. I'm working on it. でもおかしいね。殺した男と殺された女が
こうして抱き合ってるなんて。That's also very true. I notice that Arkway trembles as she whispers the words. Could her wound still hurt? 大丈夫か、アルクエイド。多分嬉しいんだと思う。